Tweeling. Het is de maand of maart tweeling en we gaan even kijken. Oké, tweeling in deze maand van maart, we hebben problematische situatie. In de eerste week je hebt de energie van de liefde, problems met je huwelijk. Tweede week transition vanwege diefstal van heel veel geld. Derde week jullie tweelingvrouw moet heel veel geld even kan teruggeven aan je moeder of aan een stiermaker of stenbok. In de vierde week je hebt de energie van de dood. En de energie van de dood is the secrecy in a corporation institution komt tot een einde. Omdat mens is nou van op de hoogte some sort of a geheim collaboration in a corporation institution. En nou het komt tot een einde. Oké, we gaan even kijken, dames en heren. Dus als we zien de eerste week is over some sort of a problematic situatie met een kind. Oké, en burdensome situatie, problemen, issues met een kind. Dus some sort of a rechtszaak en dat soort of a ding met some sort of a contractual overeenkomst voor een kind. Maar jullie tweeling zal de kind full custody van de kind even krijgen. Dus dit is best wel goed. Dus de moeilijkheid met het kind komt over in de eerste weken. In de tweede week een watervrouw. Een watervrouw en haar partner is in a whole lot of problem. Een watervrouw is in a whole lot of problem vanwege door. Een watervrouw probeert deed iets dat was niet door boven water en nou mensen nou recognize wat deze watervrouw heeft gedaan. Iemand probeert deze watervrouw te helpen, maar mensen recognize dat deze twee mensen zit iets te doen dat was niet boven water. We zorgen voor een watervrouw, omdat die recognize dat de watervrouw was degene dat geeft een young crave some documentatie en informatie dat de young crave mocht nood had gehad. En nou mensen recognize dat deze young crave had documentatie en informatie van een watervrouw gekregen om some sort of a new start te krijgen. En mensen is nou van op de hoogte over de leugens en deceptiveness van watervrouw en een visgrave of scorpionnetje. Problematische situatie in de tweede week. En de tweede week heb je mee te maken met some sort of a balance vanwege een diefstal. En mensen recognize dat informatie was genomen vanaf je computer. En een heleboel mensen now recognize dat een boodschatten en een maag at some sort of a documentatie en informatie van je computer weggehaald. En nou mensen recognize wat is gebeurd tegen jullie tweeling, oké? Sommige van jullie tweelingen hadden some sort of a documentatie en informatie van een maag en een boodschap gekregen. En nou je bent in de problemen. In the sixth house is the house of Taus. Verdriet voor een maag, een boodschatten en een Leo. Mensen nou recognize dat een Leo-vrouw heeft iets gedaan dat was niet door de bok. Mensen recognize dat een maag heeft een Leo-vrouw geholpen om iets te doen en nou ze is gepakt daarvoor. This is de zeven van staven. Je stond stevig in je schoenen tegen een leeuwvrouw en wat een leeuwvrouw heeft gedaan. Mensen gaan even recognize dat een watermanvrouw had een leeuwvrouw aan een kreef geholpen om some sort of informatie te krijgen. Okay? Dan we zien in de house van werk en career geen succes voor een Ramley of boodschappenman. Mensen recognize wat deze Ramley of boodschappenman heeft gedaan. Mensen is nou van op de hoogte dat een watermanvrouw en een Ramley of boodschappenman probeert some sort of a new start voor een crave te geven. En deze deze Ramley of boodschappenman even some documentatie genomen en geeft het aan een young crave om some sort of a new start en ze wordt gepakt met deze data en informatie. Mensen recognize het is niet de juiste persoon. In de derde week en in je huis tweeling, je hebt problemen. Jong tweelingvrouw heeft problemen om heel veel geld terug te geven aan zijn moeder of aan een stiermaker of stenbok. Mensen recognize dat jullie tweelingvrouw heeft
de fortune of heleboel rijkdom. Dat is voor een tweeling, dat is voor een stiermaker of steenbokvrouw genomen. En ze gaat jullie aan staat om de geld terug te betalen. Misschien voor sommigen van jullie, er is geld wat je schoonmoeder, je hebt geleend van je schoonmoeder of van je moeder. En je moet de geld even terug gaan geven, omdat mensen nou recognize dat jij bent niet de juiste persoon, oké? Verdriet voor een crave vrouw. Mensen recognize that a weeskal is degene dat heeft een crave vrouw some sort of a secret contractual overeenkomst gegeven. Problematic situatie voor een crave in je leven, omdat veel van jullie komen achter dat de crave uit de waarheid niet gesproken. Heleboel data en informatie is nou boven water gekomen over een crave vrouw en hoe ze komt op. Looks en abundance, het is niet van ze. Dan willen we kijken de huis van groups van mensen. En a fifth person now recognize that I cannot reizen. A fifth person recognize dat deze visman is nou van op de hoogte dat hij is in aanraking gekomen met bepaalde mensen dat creëert problematic situatie voor hem. Deze vismensen recognize dat een maakman uit de waarheid niet gesproken. Een maakman heeft een vispersoon geholpen om heel veel geld om te krijgen. En nu deze vispersoon is in problemen. Deze vispersoon is connected met jullie als je partner of als een familielid. Deze persoon is connected to een groep dat jullie zijn connected met. Deze visperson now recognize dat die kan reizen naar het buitenland vanwege dat hij had some sort of a relatie met een Leo en een Ramman. En deze mensen zijn nou in problemen gekomen. Problematische situatie voor deze visman. Dan als we kijken de laatste week heeft mee te maken met secrecy. Over een house secrecy, over a corporation secrecy in a corporation. De hoge prinsesje is hier en de hoge prinsesje laat even zien dat er was heleboel secrecy over a house of in a corporation. En mensen gaan nou achterkomen de secrecy. Sommige van jullie, het is geheim in family. En heel veel geheim dat was in een corporation institution is nou boven water gekomen. En mensen nou komen achter wat is gespeeld in een corporation institution. En probeer een problematische situatie op te lossen. Mensen nou recognize dat een jong stiermaker of steenbok heeft heleboel geld genomen aan de valse benodigdheid. Een corporation institution is nou achtergekomen wat een jong stiermaker of steenbok heeft gedaan. En hoe deze persoon verdient heel veel geld. Mensen hebben deze persoon nou gepakt en recognize dat deze persoon het collaboreert en werkt samen met een crave en een weeskal om heleboel geld te krijgen aan de valse benodigdheid. Dus het komt nou uit. De rechter heeft nou gepakt een Ramli of Boodschatteman. De rechter nou recognize dat de Ramli of Boodschatteman had niet de waarheid gesproken. Een visschreef of Scorpion heeft een Ramli of Boodschatteman opgegeven vanwege dat deze Ramli of Boodschatteman de waarheid niet gesproken. Mensen is nou van op de hoogte. En de rechter heeft deze persoon gepakt. Voor sommige jullie tweeling, dit was je zwakke. En je zwakke is van een onderland en je zwakke had niet de waarheid gesproken. De rechter recognize dat je zwakke is niet wie hij of zijn zegt dat hij is. De rechter recognize dat deze man is niet de juiste persoon. Dus heel veel informatie komt uit over corporation institution en over een netwerk, een groep van mensen dat had gecollaboreerd en deed iets dat was niet boven water. Mensen is nou van op de hoogte en recognize dat deze mensen had echt gecollaboreerd en deed dingen dat was niet van boven water. Dus een heleboel van jullie hebben mee te maken met een young crave. En misschien dit is de broer van een young crave. En mensen nou recognize dat je vrouw zwakke of je vrouw broer
was niet eerlijk. En dat er was een jonge meisje samen met de oude Ramley of Boodschattenman, samen met de Visgrave of Scorpion Man, and a Ramley of Boodschattenman word gepakt om de director recognize that deze mensen had some sort of a secret corporation dat ze zit allemaal dingen te doen dat was niet boven water. So een netwerk van mensen dat had some sort of a geheim contractual overeenkomst and run some sort of a geheim corporation is now gepakt. And die recognized dat een maakman had heleboel geld verdiend. En hoe die recognized dat de maakman samen met een Ramley of Boodschattenman had gecollaboreerd en deed dingen dat was niet boven water. Dus wat een maand, dames en heren. In your money house, it is a diefstal in your money house. Heleboel wat van mensen komen op, lukt mensen komen op met dat. Dan we zien de energie van, wees dankbaar voor wat jullie hebben. Van wekens dat sommige van jullie komen out of some sort of a moeilijke problematic situatie. Je hebt de energie van 13, is de energie van fear. Dan we hebben de energie van de magie. Dus this is a good timeline. And sommige van jullie tweeling dat was in some sort of relatie met een Ramley of Boodschatten. Die je man wordt gepakt en jij en je man moeten heel veel geld gaan terugbetalen. Oké. Dus Archangel Samuel is hier, de energie van de liefde. Geniet hiervan, omdat deze maand komt op met heel veel oplossingen van problematic issue met kinderen, verdriet voor een Leo, die recognize that a Leo vrouw was connected with some sort of a diefstal van some sort of a documentatie, informatie. Die nou recognize that a Leo vrouw heeft de documentatie gekregen van een Ramley of Boodschatten. Geld moeten teruggeven aan een stiermaker of steenbok. Mensen recognize that deze person was opgelegd heleboel geld. Een jong kreef, had een heleboel geheim. Mensen nou op te komen. Hij is recognized dat hij kan niet gaan reizen van wekens. Dat hij had ook gecollaboreerd met een Leo. Om some sort of a new start te krijgen. Een Leo en zijn kind. Dus deze visman nou recognized dat hij had geconnected met de wrong mensen. En nou heel veel problematiek komt op voor hem of haar. Oké. Dus ik ga het even zeggen namaste. Tot de volgende keer.